Director HFY start ungläubig auf die drei Beübungen vorim. Sehen wir Armsiderten leicht, render die Testergebnisse sind mal deutlich. Die sollen irgendwann einfach keinen Sinn. Kein Lebewesen im bekannten Universum hat jemals solch Wörter reicht. Das ist unmöglich. Murmelte und kratzt sich mit seinem dritten Arm im Kopf. Die Galaktische Akademie existiert seit über 1000 Jahren, und ihr Aufnahmeprüfungen waren so konzipiert, dass sie die Grenzen jeder bekannten Spezies testeten. Über dies drei Menschen Minho, Nari und Jin hatten nicht nur die Grenzen gesprengt, sie hatten die gesamten Beurteilungsgoren zum Absturz gebracht. In der Fakultätssitzung war das Chaos perfekt. Professor Rixtel, ein kristallines Wesen aus dem Viridian-System, schlug mit seinen 6 Tentakeln auf den Tisch. Menschen sind in primitive Spezies. Sie haben gerade erst das Interstellarreisen entdeckt. Weignen sie an sehr fortgeschrittenen Test bestehen. Die anderen Professoren nickten heftig. Dr. Sexonara, deren blaue Haut vor Aufregung pulsierte, fügt hinzu, ihr Gehirn sind winzig im Vergleich zu unseren. Sie haben kein psychischen Fähigkeiten, kein natürlich Panzerung, nicht einmal zusätzlich Gliedmauern. Es muss ein Fehler sein, aber HFY hat die Ergebnis dreimal überprüfen lassen. Minho hat in den Kampfsimulation Wörter reicht, die selbst die kriegerischen Saurier beschämten. Nari hat taktisch Problem gelöst. Die normalerweise Teams von Zenthari Strategien wochenlang beschäftigten. Ongin hat Technology-Tests gemeistert, die selbst die computerlichen Kiffer herausforderten. Schauen Sie sich die Zahlen an, sagt HFY und projizierte die Ergebnisse an die Wand. Minho hat nicht nur den Kampftest bestanden, hat ihn in der Hälfte Zeit abgeschlossen und dabei Strategien verwendet, die in keinem unserer Lehrbücher stehen. Nari hat diplomatische Szenarien gelöst, indem sie Emotionen und Logik auf ihn Weise kombinierte, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Ongin hat sich in unser sicherstes Computersystem gehackt, als war es ein Kinderspiel sich. Die still in Rom war bedrückend. Schließlich sprach die Testfakultätsmitglied, ein spinnenliches Creature namens Euphemora. Wenn das wahr ist, dann stehen wir vor einem Problem. Dies Menschen könnten in Bedrohung für die galaktische Ordnung darstellen. HFY schüttelte wir KCPF gleichzeitig. Oder, sagte langsam, sie genau das sein, was wir brauchen. Die Galaxie steht vor neuen Herausforderungen. Vielleicht brauchen wir neue Denkweisen. Nach stundenlangen Diskussionen fiel die Entscheidung knapp aus. Mit nur einer Stimmmehrheit wurden die drei Menschen zur Galaktischen Akademie zugelassen. Es war eine Entscheidung, die das Universum für immer verändern wird. Das Transportschiff entgört sich langsam der gigantischen Raumstation, die Galaktische Akademie beherbergt. Minho drückt sein Gesicht gegen das Fenster und starrt auf die schimmernde Struktur, die Gregor war als Jeetstat auf der Erde. Wahnsinn, flüsterte, das Ding ist riesig. Nari und Jin gesellten sich zu ihm. Die Station erstreckt sich über 100 von Kilometern, mit rotierenden Ringen und blinkenden Lichtern in allen Farben des Spektrums. Klein Schiff flogen wie Bienen einen Bienenstock herum. Dort würden wir die nächsten Viager verbringen, sagt Nari und schluckt Nerves. Als sie die Andacht betreten, wurde ihnen sofort klar, dass sie hier die Außenseiter wären. Überall sie herum bewegten sich Kreaturen, die aussahen wie aus einem Science-Fiction-Film. Ein Wesen mit 6 Beinen und glänzender Chittenpanzerung eilt vorbei. Ein anderes schwett in der Luft, sein transparenten Flügel summten melodisch. Sind das echt Aliens? Fragt Jin Lees. Ein Zenthari-Student mit 4 Armen dreht sich zu ihnen
sein orangefarben Hautlukt vornuge. Ihr müsst die neuen Menschen sein. Sagt in perfektem Galactisch Standard, ich bin Kriegstal. Willkommen in der Academy. Die ersten Wochen waren ständig anpassen. Im Speissaal sahen die 3 Menschen an einem Tisch, umgeben von Creaturen, die Schwefel admeten, Kristallauen oder gar kein Festnahrung zu sich nahmen. Ihr Mitbewohner kommunisierten durch Farbwechsel, Telepathie oder Ultraschall, aber es waren die Übungen, die wirklich Aufmerksamkeit erregten. Commander Vextara, ein schlangenhülliges Wesen mit schimmernden Schuppen, teilt sie in gemischt Teams ein. Heute werden wir Problemlösung unter Stress testen, verkündigt sie. Das erste Szenario war ein Rettungseinsatz auf einem brennenden Raumschiff. Die Studenten übernahmen sofort die Koordination mit ihren 4 Armen. Die Kiffer berechneten blitzschnell die optimalen Routen. Die Saurier bahnten sich mit ihrer Kraft den Weg durch Trümmer. Aber es war Minho, der als erster bemerkt, dass das für ein edlen Kunstmann war. Nari erkennt sofort, dass die Überlebenden eigentlich Saboteur waren. Und von einen Weg, das Schiffssystem zu überlassen, den niemand für möglich gehalten hat. Wie haben sie das gemacht? Flüstert ein Voidian Student zu seinem Nachbarn. Das Muster wiederholt sich bei jeder Übung. Während andere Spezies in ihren Spezialgebieten brillierten, zeigten die Menschen in beunruhigende Fähigkeit, in allem gut zu sein. Sie kämpften, wie Krieger, dachten wie Wissenschaftler, verhandelten wie Diplomaten und hackten wie Cyborgs. Nach einem Monat begannen selbst die Professoren zu tuscheln. Diese 3 Menschen passten in keine Kategorie. Sie waren ein Rätsel, das Gesamtverständnis der Galaxis über Spezialisierung in Frage stellt. Sie sind anders. Moment Kriegstal zu seinen Freunden. Gefährlich anders. Der Alarm hielt durch die Trainingsschule, als die Hologramms am Leben erwachten. Minhofen sich plötzlich auf einem brennenden Schlachtfeld wieder, umgeben von feindlichen Kriegern, die 3-mal so groß waren wie sein Mitschüler, erfahren Saurier Krieger, lagen bereits tot am Boden. Ein mögliches Szenario knurrt, einer der Saurier Professoren. Niemand kann das überleben, aber Minho bewegt sich wie ein Schatten, anstatt direkt zu kämpfen, nutzte die brennenden Trümmer als Tarnen. Lockt die Feindin fallen, die aus herumliegenden Metallstücken. Bote, innerhalb von 10 Minuten hatte nicht nur überlebt, sondern das gesamtfeindliche Regiment ausgeschaltet. Die Sachgalerie war totenstill. Professor Gorthak, ein massiver Saurier mit Narben von 100 Schlachten, starrt ungläubig. Auf die Anzeige, das ist unmöglich. Ich habe die Simulation entworfen. Sie sollten schlagbar sein. In einer anderen, ein Halle revolutioniert gerade die Raumkampftaktiken. Das Szenario siegt ihn hoffnungslos unterlegen flott gegen ihn überwältigend Übermacht. Als Admiral mit ihren 4 Gehirnen hatten die Simulation verloren. Nari studierte die Situation nur wenig Sekunden. Dann teilt sie ihr klein Flott auf ihn wies auf, die allen Regeln widersprach. Anstatt zu kämpfen, ließ sie ihr Schiff sich als Schrott tarnen. Als der Feind vorbeiflog, aktiviert sie das Schiff wieder und griff von innen heraus an. Das versteht gegen all Grundregeln der Raumkriegsführung, rief Admiral Kentz. Sein blaue Haut pulsierte vor Aufregung, aber es funktioniert. Antwortet Nari ruhig, während die Simulation den Sieg verkündet. Jin sorgt für den guten Schock. Sein Aufgabe ist, in feindlich Festung zu infiltrieren ein Szenario, das die besten Spione der Galaxis entwickelt hatten. Die Sicherheitseisten waren sofort geschritten.
das selbst die computerlichen Kither sie nicht nachkeilen in ten betracht die Situation unlikelt, anstatt zu versuchen, die Sicherheit zu umgehen, tat etwas völlig unerwartetes. Klopft in die Wordörter, was machte da, flüstert ein Kither Professor. Jin hat sich als Wartungstechniker ausgegeben und behauptet, das Sicherheitssystem reparieren zu müssen. Die künstliche Intelligenz der Festung, programmiert nach perfekter Logik. Lee in hierin, innerhalb einer Stunde hatte nicht nur all Geheimnis gestohlen, sondern auch die Festung von innen heraus sauberschut. Das Computersystem meldet, Simulation abgeschlossen, Methode unbekannt, all Aufzeichnungen wurden zur Analyse gespeichert. Nach 3 Monaten solcher Vorführungen herrscht unter der Fakultät Panik. Die Menschen brechen nicht nur Rekord, sie öffnen völlig neue Wege, Problem zu lösen. Ihr Methoden passten in kein Theorie, kein Lehrbuch. Sie denken wie kein anderes Spezies, meldet Dr. Vinthara, die Leiterin der Kriegsstrategien, ist. Als würden sie das unmögliche Normalit machen. Commander Rixtel, der Kristallin, Ausbilder, betrachtet die 3 Menschen mit einer Mischung aus Bewunderung und Furcht. Was haben wir hier nur zugelassen? Die Groversam Lungschul der Akademie waren gespannte stillgeholt. Zwei der mächtigsten Zivilisationen der Galaxis sahen sich an dem riesigen Konferenztisch gegenüber, die Hegemony Coalition und die Freiwilligen Allianz. Ihr Flotten kreisen bereits in Kampfreiterformation die Raumstation BUTSCHAFT auf Rexenos von der Hegemony. Ein insektenähnlicher Krieger mit rasiermessercher Klauen schlug mit der Faust auf den Tisch. Piraten haben ein sehr Handelsschiff angegriffen. Das ist ein Kriegsakt. Piraten, furchtgesandte Landra von der Allianz, ihr tentakellertigen Peitschen wohl, wat durch die Luft. Hatten sehr Kolonien blockiert, und in sehr kinder hungern lassen. Die 3 menschlichen Kadetten sahen in der hinteren Reihe sollten als neutral beobachter. Fungieren, evanorispert, wie die Situation eskalierte. Die Körpersprache der Diplomaten variiert mehr als ihr Wort. Sie würden gleich aufeinander losgehen, flüstert sie Minho zu. Plötzlich sprang Vrexenos auf, seine Klauen blitzten in Licht, Geniag. Der Lagen ergriff nach seiner Energie auf. Yelandra war nicht langsamer. Ihr Leibwächter zogen ihr Plasma GWHRE dort in diesem Moment sprangen die 3 Menschen auf. Aber sie machten etwas völlig Unerwartetes. Minho stellt sich direkt zwischen die beiden Partien, völlig unbewaffnet. Seine Stimme war ruhig, aber seine Augen glitten vor Entschlossenheit. Wenn ihr kämpfen wollt, müsst ihr erst durch mich, Vrexenos. Stoppt, Howard. Ein winziger Mensch wagt dies, einem Krieger der Hegemonie zu trotzen. Zur gleichen Zeit ging Nori zu Yelandra und nicht sich vor ihr nieder, ein Zeichen der Respekts in der Allianz. Culture, Exzellenz, sagt sie sanft. Kinder würdigen in ihn besser Zukunft als einen Krieg. Jin aktiviert unterdessen sein Holopad und projizierte Bilder und Diewand. Bilder von Kindern beider Zivilisation, die in Schulen lernten, spielten, lachten. Seht ihr das, sagt Jin. Kinder sehen fast gleich aus, wenn sie glücklich sind. Wollt ihr wirklich, dass sie lernen, sich zu hassen? Die Waffen senkten sich langsam. Vrexenos Klauen zitterten. Aber, sie haben angefangen, nur angefangen hat, ist egal, Unterbruch Nari. Wichtig ist, wer denn mit hat, Frieden zu schaffen. Minho zog sein eigens Messer und legt dies auf den Tisch. In unserer Kultur tauschen Krieger Waffen aus, Frieden zu schließen. Wollt ihr nicht gutiger Krieger sein als wir schwachen Menschen? Es war ein geschickt Provokation.
Bei die Spezies waren Stolz auf ihr Kampfkraft. Konnten sie wirklich weniger mutig sein als dies kleinen, wehrlosen Menschen, Wrexeners legt sie ganz sein auf neben Minhos Messer. Jelandra folgt seinem BASPA die nächsten Stunden verbrachten die Menschen damit, zwischen den Partien zu vermitteln. Sie hörten zu, übersetzten nicht nur Wort, sondern Emotionen. Sie fanden Gemeinsamkeiten, wo andere nur Unterschied, sahen dort als die Sonne über der Raumstation unterging, unterzeichneten bei die Seiten einen Friedensvertrag. Why haben dies jungen Menschen das geschafft, flüstert ein Zenferi-Diplomat zu seinem Kollegen. Sie haben gemacht, was wir all vergessen hatten, antwortete der andere. Sie haben wie Menschen gehandelt. Der verlassen Planet Kepler 440 to be. Lag wie ein Graugeist im Weltraum. Seit 5000 Jahren hat niemand mehr sein Oberfläche betreten. Die Ruinen der Vorgänger Zivilisation rackten wie skeletartige Finger aus dem Westensten der Überreste fortgeschrittenen Rasse, die Galaktische gekonnt hatte Dr. Miran. Die Leiterin der archäologischen Expedition. Führt das Gemisch-Team durch die kristallinen Korridor. Ihr Achtaugen gegen den Veraufregung, wenn sie die unbehörten Artefakt betrachtet. Seht ihr dies Konsolen, sagt sie und sieht auf glimmernde Oberflächen. Da wie flüssiges Metall aussahen. Die Vorgänger haben Technologie erschaffen, die wir immer noch nicht verstehen. Dies gehört sind seit Jahrtausenden stumm. Das Team aus verschiedenen Spezies hat monatelang versucht, auch nur ein einziges Gehör zu aktivieren. Die Kithere mit ihren computerähnlichen Gehirnen hatten komplexe Algorithmen entwickelt. Die Zenferi hatten riesige Besetzungsmaschen gebaut. Die Viridien hatten ihr kristallinen Körper als Verstärker benutzt. Nix hat HFY-Kt ohne Rt.Jin. Betrachtet in der Konsole neugierig. Das Gehört war etwas so groß wie ein Schreibtisch, mit einer Oberfläche, die in schwachen Farben schimmert. Nachzudenken, legte seine Hand darauf. Sofort explodiert die Ruin in Licht. Was machst du da? Schrie Dr. Miran aber. Es war so esp. Die Konsole watcht them leben. Holographisch Symbole tanzten in der Luft. Und in melodisch Stimmsprachen einer Sprache, die seit Jahrtausenden tot war. Aber irgendwie verstand jedes Wort. Willkommen, Nachfahr, sagt die Stimme. Wir haben auf dich gewartet. Das Gesamtteam start wie gelähmt. Minho und Nori eilten zu Jin. Und als sie die Konsole berührten, reagiert sie genauso auf. Sie, das ist möglich, stammelt Dr. Krelax, ein Spezialist für Vorgängertechnologie. Wir haben jahrzehntelang versucht, dies System zu aktivieren. Warum reagieren sie auf Menschen? Die Hologramm zeigten Bilder der Vorgänger, humanoidisch, Wesen mit zwei Armen, zwei Beinen und erstaunlich menschenähnlichen Gesichtern. Die Stimme sollt von einer großartigen Zivilisation, die einst die Stirn beherrscht, DNS, sagt die Stimme zu den drei Menschen. Ihr tragt ein sehr Codes in Mjuk, nicht identisch, aber compatible, Nari spurt, why ever die Kontrollen glitten, als würd sie schon ihr ganzes Leben beginnen. Es ist, als würd ich mich in etwas erinnern, was ich nicht gelernt heb. Minho aktiviert in Karte Galaxis, die Millionen von Welten siegt. Sie haben überall gelebt. Warum sind sie verschwunden? Die Antwort kam als Flut von Bildern in Großkatastrophe. In Entschiedung, sich selbst zu opfern, das Leben in der Galaxis zu in dort Dr. Miran war bleich geworden. Wenn Menschen mit Vorgängertechnologie compatible sind, sie konnt den Gedanken nicht aussprechen. Professor Gorthak, der das Team begleitet, griff nach seinem Communicator.
Ich muss das sofort in die Akademie melden. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Menschen wären nicht nur intelligent oder anpassungsfähig, sie trugen das Erbe der mächtigsten Zivilisation der Galaxis in sich. Was bedeutet das für uns all? Flüstert ein Sci-Fi-Student. Die Antwort lag in den glänzenden Augen der drei Menschen, die jetzt Geheimnis kannten. Die älter waren als die meisten Stern. Der Schnelltigel war in Legend an der Galaktischen Akademie. In Rief von Tests, so brutal und unmöglich, dass sie als die ultimative Herausforderung galten. Seit 100 Jahren hat kein einziger Kadette aufgeben geschafft. Das war auch nicht der Punkt, es ging darum zu sehen, wie weit die Spezies gehen konnte, bevor sie aufgab. Niemand erwartet von euch, dass ihr es schafft. Erklärt Kommandant Wexler den versammelten Abschlussklassen. Dies Tests sind dazu da, Grenzen zu finden. Die erste Herausforderung fand auf einem tlichen Planeten statt. Minho wird mit nix als einem defekten Raumenzug ausgesetzt. Die Temperatur schwankt zwischen 80 Grad Celsius am Tag und -40 Grad in der Nacht. Der Sauerstoff reicht für 6 Stunden. Überleben war eigentlich unmöglich. Aber Minho überlebt nicht nur verbote sich ein Haus dort select seinen Raumenzug und nutzt die Teil, einen Solargenerator zu bauen. Die reflektierenden Oberflächen sammelte zu einem Wasserkondensator, aus Planetengeisten und Metallschritt fertigte Werkzeug. Nach 3 Tagen hatte ihn funktionsfähig Berlebensbasis errichtet. Why machte das? Fragt Professor. Bisran, in gepensiert Creature, deren eigen Spezies für ihr Berlebenstellend berühmt war. Die Beobachtungskammer zeigten Minho, wie es sogar primitive Kommunikationsstörte. Hallo. Funkte Frelixer Akademie. Falls ihr mich abholen wollt, ich hab hier einen schönen kleinen Garten angelegt. Naris Test war noch unmöglicher. Sie muss den Raumflot von 500 Schiffen gegen ihn übermacht von 10.000 führen. Jeder Computer, jeder Strateg hat die Simulation als hoffnungslose eingestuft. Nori studierte die Situation 20 Minuten lang. Dann tat sie etwas, was jeden Militärexperten schockiert. Sie gab auf. Ich ergib mich. Funkt sie dem Feind. Die Zuschauer waren sprachlos. Hat die brillante Strategin endlich ihre Grenzen erreicht. Aber es war ein Fall. Nari hat die feindlichen Kommunikationskanal gehackt und falsch Befehl gesendet. Wenn die Gegner ihre Capitulation feierten und ihre Formation lockerten, schlug sie mit chirurgischer Precision zu. In 3 Minuten hat sie ihnen möglich Schlacht gewonnen. Stand vor der dritten Herausforderung. Ein Quantencomputerlabyrinth, das von den besten Key-Spezialisten der Galaxis entworfen worden war. Das System passt sich in jeden Sungsversuchen und wird immer KMPLEXA.gen betrachtet das Setup unleichelt. Dann sage den Stecker. Was machst du? Rief Dr. Ken Spanisch. Das Labyrinth existiert nur, solange es Strom hat, sagt Jin entschuldig. Problem gelöst. Die Professoren waren fassungslos. Das ist Betrug. Ist dies das? Fragt Jin. Hat gesagt, ich soll das System überwinden. Hat nicht gesagt, why. Nach 3 Tagen hatten all 3 Menschen Tests bestanden, die für unmöglich gehalten wurden. Die Fakultät versammelte sich zu einer Notfallsitzung. Sie brechen all unsere Regeln, Moment. Dr. Vinthara. Nein, weiter sprach Direktor Kethvori nachdenklich. Sie sagen uns, dass unsere Regeln so eng sind. Vielleicht müssen wir lernen, wie Menschen denken, anstatt sie zu zwingen, wie wir zu denken. Die Warnung kam von einem unerwarteten Ort. Kristall. Der Sci-Fi-Student, der die Menschen am ersten Tag begrüßt hat,
wartet Nerves in einem verlassenen Korridor auf sie. Sehen wir Sitteten vor Angst, ihr seid in Gefahr, flüsterte, als die drei Menschen auftauchten. Ich heit Professor Visran und Dr. Kent's beloscht. Sie sprechen von einer endgültigen Lösung für das Menschenproblem. Nari, runzelt die Stirn. Was für ein Problem. Wir haben doch nur gut Noten. Genau das ist das Problem, sagt Krixtel. Sie glauben, dass Menschen so gefährlich werden. Erfolg machen an der Spezies Nerves. Einige Professoren denken, dass ihr die galaktische Ordnung bedroht. Minho bolti die Fust. Und was wollen sie dagegen tun, bever Krixtel antworten konnt. Heute Alarmsirenen durch die Station. Notfalltrainingsszenario aktiviert, wirken dit. In mechanische Stimme. All Kadetten begeben sich zu den Simulatoren. Das ist seltsam, Mameltchen. Heute sollt gar kein Training stattfinden. In der Trainingsschule werden sie in separate Simulatoren geführt. Aber sobald die Türen sich schlossen, wussten sie, dass etwas nicht stimmt. Die Hologramm, die normalerweise bungsfein darstellten, bewegten sich real, südlich. Minho Simulator siegt den Weltraumschlacht, aber die feindlichen Geschoss, die offen abgefeuert wurden, waren echt Energiestrahlen, berollt sich hinter Deckung, als ein Strahl die Wand neben seinem Kopf schmolz. Das ist kein Spiel mehr. Murmelte und Ranze Notausgangslug dort ereifen sich in einem diplomatischen Szenario wieder. Aber die Verhandlungsworte waren bewaffnete Tentute. Sie duckt sich, als Laserstrahlen aber ihren Kopf sichern. Computer. Simulation binden, rief sie, aber nix passierte. Jin sofort, dass Gemmen die Sicherheitsbrotel gehabt hat. Random in Geschoss flogen, arbeitete fieberhaft in seinem Handgerät, die Kontrolle zurückzugewinnen. War auch immer das ist, Murmelte, ihr seid gut, aber nicht gut genug. Die drei schaffen es, aus ihren Fallen zu entkommen, und sich in einem Wartungsschock zu treffen. Von dort aus beleuchten sie Professor Visran, der mit anderen Verschwörern sprach. Die Simulationen haben versagt. Knöter in sein Kommunikationsjut. Die Menschen sind entkommen. Dann aktivieren wir Plan B, antwortet ihm kalte Stimme, die sie als Dr. Vinthara erkannten. Echter Unfall im Reaktoraum. Bedauerlicher Verlust für die Akademie. Sie wollen ens wirklich tun. Flüstert Nari schockiert. Nicht, wenn wir es durchstiften, sagt Minho ins Klassen. Jin hat bereits begonnen, die Kommunikationsstimme der Verschwörer zu hacken. Ich leg eils auf. Aber wir brauchen Beweis, die auch vor den galaktischen Rat standhalten. Die nächsten Stunden waren ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. Die Menschen bewegten sich durch die wartungsgeschätzte Station, sammelten Beweis und dokumentierten die Verschwörung. Sie entdeckten, dass nicht nur einzelne Professoren beteiligt waren, sondern ganz Fraktionen verschiedener Spezies, die Angst vor der menschlichen Bedrohung hatten. Sie fürchten sich vor dem, was wir repräsentieren, erkennt Nari, während deren Fortschritt, das Ende ihrer Vorherrschaft, als die Attentute schließlich zerschlugen, waren die Menschen bereit. Sie hatten all Beweis gesammelt und den vertrauenswürdigen Kontakt gesendet. Die Verschwörung war aufgedeckt, aber der Kampf hat gerade erst begonnen. Der Großrat der Galaxis war ein beeindruckendes Spektakel. Hundert von Delegierten aus allen bekannten Welten füllten die massive Kuppel heil. Kristalleinwesen schwebten in der Luft. Rengepensiert Krieger in ihren Sitzen sahen. Die Atmosphäre war elektrisch geladen. Minho, Nari und Jin standen in der Mitte der Krisis, umgeben von anklagenden Blicken. Oberhalb der Welthanne, ein majestätisches Wesen mit 6 Augen, erhob sich von seinem Thron.
Menschen der Erde. Donnet sein Stim durch den Sol, ihr Städt vor dem Rat, eingeklebt, der Strang der galaktischen Ordnung. Botschafter Kriegsevil von der Zenferialien sprang auf. Die Spezies ist du gefährlich, sie übertreffen all anderen in jedem Bereich. Das bedroht das Gleichgewicht. Das wir seit Jahrtausenden aufrechterhalten haben. Sie haben an sehr heiligsten Traditionen gebrochen, fortgesandt mich hinzu. Sie ist ein Problem, weil kein ander Spezies es kann. Das macht sie unberechenbar. Nori trat vor, ihr Stimm klar und ruhig, respektierte delegierte, wir verstehen es Sorgen, aber ist es nicht möglich, dass Vielfalt ihn stark ist. Kein Bedrohung, wir sind nicht hier, zu dominieren, sondern beizutragen. Ein Mann ging durch die Mensch, einig nickten nachdenklich, ander schüttelten ihr KCPF, aktiviert sein Holopad und projizierte Aufzeichnungen ihrerseits an der Akademie. Set selbst. Wir haben nicht gegen andere Spezies gekämpft. Wir haben mit ihnen zusammengearbeitet. Jeder Erfolg war ein gemeinsamer Erfolg. Propaganda, knurrt Dr. Windfahrer, die trotz ihrer Verhaftung als Lügen geladen war. Sie manipulieren juk mit ihren Worten. Plötzlich ertönten Alarmsirenen. Durch die Halle. Rotlichter blinkten, und in mechanische Stimme wirkend. Feindlicher Angriff erkannt. All Delegierten begeben sich zu den Sicherheitsbereichen. Explosionen erschütterten die Station. Durch die Transparenten und des Salls konnten sie feindlich Schiff sehen. Die Plasmagesches abfeuerten. Die Separatisten, in Terrorgruppe, die schon lang gegen den Galaktischen Rat kämpfte, hatten den perfekten Moment für ihren Angriff gewählt. Panik brach aus, delegierte rannten in all Richtungen, aber die Ausgänge waren blockiert. Die Separatisten hatten die Station umzingelt dort in diesem Moment des Chaos hatten die drei Menschen das einzig, was sie konnten. Sie haben Minho organisiert sofort die Evakuierung, Kriegstal. Bring die Zenferi-Delegation zum Nordausgang, ihr anderen, folgt mir zur Sicherheitsklus, Nori begann, mit den verschiedenen Sicherheitsdiensten zu koordinieren. Sie sprach fliehend in einem Dutzend galaktischer Sprachen und übersetzt Befehl zwischen den verschiedenen SPEZIs. Dorthin hakt sich in die Verteidigung der Station ein. Ich kann die Schild verstärken, aber wir brauchen ihn koordiniert. Gegenoffensiv, ihr ehemaligen Klassenkameraden schlossen sich ihnen an, die Studenten verstärkten die Kommunikationssaal mit ihren kristallinen Körpern. Kadetten übernahmen die physische Verteidigung. Kitherogenies berechneten optimal Fluktrauten. Seht ihr das, rief Kriegstal, Render dabei. Verletzte Legierte zu bergen. Die Menschen kämpfen nicht gegen, und sie kämpfen für uns, Oberrichter Welthaner, der sich hinter seinem Schreibtisch verschanzt hat. Beobachtet das Spektakel mit wachsendem Staunen. Die Menschen führten nicht nur sie inspirierten andere dazu, aber ihr eigenen Grenzen hinausschlugen. Nach 2 Stunden wurde Angriff abgewehrt. Die Separatisten waren zerschlagen. Und die Station war sicher. Die Anklage, wirkend. Welthaner mit zittender Stimme, wird hiermit fallen gelassen. Dies Menschen haben heute bewiesen, dass sie kein Bedrohung sind. Sie sind ein Geschenk. Die Abschlussfeier der Galaktischen Akademie war ein Fest, weil es die Galaxis noch nie gesehen hat. Tausend von Lichtern illuminierten die Große Halle. Delegierte aus allen Sternensystemen zusammenkommen, die Augenlichtklasse in der Geschichte der Akademie zu ehren. Die Ehrigkeit HFY stande im Podium. Sehen wir hielten ihn Gogensend erkannt. In den 1000 Jahren der Akademie, wirkendite mit beweckter Stimme, haben wir viel Beamer-Consort Absolventen gesehen.
aber niemals haben drei Individuen so viel Rekord gebrochen. So viel Traditionen verändert und so viel Hörsen, Berthert. Die Menschen haben sich, als Minhohn, Nori und Jinse Bundschritten. Sie trugen die traditionellen Robben der Absolventen, aber ihre Erscheinungen waren beispiellos. Golden Stern für militärische Exzellenz, kristallin Emblem für diplomatische Brillanz und Quantencodiert Abzeichen für technologische Innovation. Dies drei Menschen, fuhr Cathvari fort, haben uns gelehrt, das Grage nicht von der Anzahl der Arm, der Grage des Gehirns oder der Hört der Panzer im Hand. Sie kommt vom Hören. Kriegstal und sind Kommiliten und applaudierten so heftig, dass wir armwei Trommeln klangen. Sogar Professor Thisran, inzwischen von seinem Hochmut geheilt, nicht respektvoll. 6 Monate später, Minho stand vor dem strategischen Kommando der Galaktischen Verteidigungsflotte. Seine neue Uniform trug die Insignien eines Oberberaters, ein Rang, der eigens für ihn geschaffen worden war. Admiral Corthax sagte zu seinem Vorgesetzten, die Piraten im Vega-Sektor verwenden in neue Taktik. Sie armen ein sehr Handelsschiff nach, ein Maglik, brummte Admiral, ein sehr Identifikationsdas sind ein Nachbar, Minho likelt, für sie vielleicht, aber sie denken wie Piraten. Nicht wie Händler, aktiviert ein Hologramm, wenn wir ein sehr Routen randomisieren und Vollschrecksignale senden, würden sie selbst ihr Versteckpreis geben. In 3 Wochen war das Piratenproblem gelöst, ohne einen einzigen Schuss. Zur gleichen Zeit navigierte Nori durch die komplizierten Verhandlungen zwischen 3 kriegslustigen Spezies im Andromeda. Das diplomatische Korps hat Caesar, Johnson Sondergesenden aller Seiten ernannt, Botschafter Weltkenner, sagt sie zu dem kristallinen Vertreter, Spezies braucht selten Mineralien, die Drachmori haben diesem Überfluss, bentigen aber Energiekristall, und die Zephyriner können sowohl Energie als auch Transport bereitstellen, aber wir vertrauen den anderen nicht. Förster Drachmori Diplomat, Nori nicht verstandesvoll. Dann beginnen wir klein, in Testlieferung. Wenn das funktioniert, können wir aufbauen. Sie lehnt sich vor. Vertrauen wuchs durch gemeinsame Erfolg, nicht durch Großwort. Ein Jahr später handelten all 3 Spezies friedlich miteinander in die Adoption hat unterdessen die Akademie revolutioniert. Sein neues Programm, Potenzial ohne Grenzen, besucht allgewöhnlich Individuen jeder Spezies. Unabhängig von traditionellen Beurteilungsstandards, set Ukilanara und sagte zu einer Gruppe von Professoren und siegt auf ihn jungwürdigen Studenten, ihr Spezies gilt als emotionslos. Aber sie hat ihn natürlich Begabung für Empathie, oder Großteilheier, sorry Worden für, dumm gehalten, aber lässt Quantenproblem im Kopf. Dr. Jodmeran, inzwischen ihn begeistert unterstützen, nicht beeindruckt. Jin ihr verändert, weil wir über Potenzial denken. Wir all haben Isinens, antwortigen einfach. Manchmal brauchen wir nur jemanden, der daran glaubt. 5 Jahre später sendeten Nachrichten von ihren Erfolgen Hoffnung durch die Galaxis. Die 3 Menschen hatten bewiesen, dass in kleinen Gruppen entschlossener Individuen ein ganzes Universum verändern konnte, und das war erst der Anfang.